Remember this time I was very new, I didn't know even the language, and so they said I have like polycystic ovarian syndrome, and they said that I had to go to operation because I had a very big cyst which was making my stomach to make me to look like I was pregnant. And when I went to the Krankenhaus, I didn't know the language, and most of the doctors also didn't understand English, and so there was no like translation, and I was operated, and I didn't know even if I have the rights to ask for a translation because I was very new. I didn't know my rights as a refugee woman, and I didn't know if I can request of anything, and what was inside me was only fear of deportation. La première fois que je suis arrivée à l'hôpital, le docteur m'a dit que c'était le kyste. Mais je ne vois pas ça comme le kyste parce que on n'a pas fait un examen réellement pour me dire ce qui se passe. Jusqu'à présent, on m'a jamais dit ce que j'ai comme problème. Je pars à l'hôpital, on fait seulement, il faut qu'on nous paie, il faut qu'on te donne tes remèdes. Réellement, là où je suis, je ne me sens pas bien. Jusqu'à présent, c'est pas fini. J'ai toujours mal. Je n'arrive pas vraiment à marcher, à faire une longue distance par rapport à ce mal. Et quand j'arrive à l'hôpital, on ne me dit pas quelque chose de bien. On ne me dit pas réellement ce que j'ai. Pas d'examen, rien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas d'examen pour savoir ce que je souffre. Qu'est-ce que le kyste? Le kyste, c'est un liquide qui se forme sur les ovaires. Ici, là, c'est les ovaires. On fait un examen gynécologique et on se dit que quand le docteur dit déjà que tu souffres des kystes, que ce soit kyste ovarien, on fait référence à cette partie-ci. Dès que je suis arrivée à Francfort, j'avais un mal. Ils ont dit que c'est un kyste qu'on va opérer. C'est comme ça qu'ils ont organisé l'opération. On est arrivé, on m'a opéré. Quand on m'a opéré, j'avais toujours mal. Je sors de l'hôpital sans produit, sans remède, rien. On me dit que ça va finir. Et je dis, mais la blessure va finir comment? Sans prendre les remèdes. On me dit seulement ça va finir. C'est comme ça que je continue seulement à rester. J'ai mal. On me dit non, fais comme ça, fais comme ça. Je ne sais pas ce que je veux prendre pour que le mal calme. Je vais pas voir le docteur. Le docteur me prescrit toujours ibuprofène. Que c'est ça qu'on prend pour la douleur. Ce n'est que le remède qu'on me prescrit. Et c'est comme ça que j'ai pris ces médicaments. Ça ne calmait pas toujours. Et après, ils m'ont envoyé à Brandebourg. Dès que je suis arrivée à Brandebourg, j'avais toujours le même mal. On me dit, je vais aller à l'hôpital. Dès que j'arrive à l'hôpital, sur le même endroit qu'on a opéré à Francfort-Oder, on dit qu'on va encore opérer. Le même endroit. J'ai dit, ok, comment une place on opère, j'arrive même pas 4 mois, on dit qu'on va encore opérer la même place. C'est comme ça que, comme je suis dans la position faiblesse, je ne pouvais rien faire. J'étais obligée d'accepter qu'on opère. Et comme je ne parle même pas l'allemand, ils étaient obligés de dire que je cherche un interprète pour que j'explique comment ça se passe. J'ai cherché un interprète, il m'a dit que non, ils sont en train de dire qu'ils vont encore m'opérer. Ils ont encore opéré la même place qu'on a opéré à Francfort-Oder. Es gibt immer wieder Frauen, die einfach sagen, ja, ich wurde ins Krankenhaus geschickt und eigentlich weiß ich auch nicht so richtig, was ich eigentlich habe, was die dann gemacht haben, müssen es aber unterschreiben, ohne dass sie das eigentlich richtig wissen, was jetzt das Problem ist oder dass es auch unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Eigentlich muss die Ärztin auch verschiedene Sachen aufzählen und die Frauen dürfen selber entscheiden, was gemacht wird. Aber in der Realität kommt das leider oft zu kurz, weil es einfach an Sprachmittlerinnen fehlt und das auch überhaupt niemand wirklich interessiert. Das ist auch nochmal das große Problem. And later after the operation, they said, after operating me, they said they couldn't see the cyst anymore, but they had already operated me, which was not good and also affected me, and I had to ask why should I then go to the operation room. 2 mois, 3 mois après,
Le docteur me dit seulement qu'on va encore opérer la même place. J'ai dit, ok, comment une place on opère, voilà la troisième fois on ne fait que opérer. J'ai dit non, je ne peux plus partir à l'hôpital pour dire que je veux passer à l'opération. Ça veut donc dire que toute l'opération qu'on a fait à la longue, ça n'a pas marché ou quoi? Je ne comprenais rien. Die ärztliche Ausbildung ist nicht dafür da, die Leute zu begleiten, sondern ihnen eben Therapieangebote zu machen, die eben dann schnell umzusetzen sind und alles andere kostet einfach zu viel Geld. Na, es gibt bei uns nicht diese sprechende Medizin, dass man sich in Ruhe hinsetzt und einfach nochmal klärt, was ist eigentlich das Problem, wie geht es den Frauen, na, was haben sie für Erfahrungen gemacht, wie ist das in dem Land, wo sie herkommen, wo sind da die Unterschiede, was brauchen sie eigentlich. Na, das würde viel zu viel Zeit kosten, so ein Prozess. Und das ist aber einfach notwendig für ein Gesundwerden oder auch gesund bleiben. When you start to have a period, maybe like 2 times by month, 3 times by month, you have to control yourself. Means when something is wrong somewhere, there can be the beginning of cyst, you don't know. So you better to go to hospital to see your doctor and do everything. It's good. I was going to ask about the referrals for the gynecologist. Because like for us in the DOF, sometimes you see there's only one gynecologist for all of us and they see you as a black person. Yes, one time I went and then I had a problem. They took tests and then they told me we will call you until now, and it was last year. I had a gynecologist of which people used to say he's the best in the area, and so I trusted him so much. And when I went there, he detected I have a problem, but he never told me I have a problem. He only, every time I'll go there, he will do like a blood test and give me antibiotics every time, and then I could have like a problem with yeast, because so much antibiotics in your body also, it's dangerous, and it was too much. I think over a year taking antibiotics, it wasn't easy, and we were only permitted to go to this gynecologist, so we didn't have a choice. And one time I realized, no, maybe he's joking with my life, and I had to ask him what's not happening. I've taken antibiotics for a very long time, but even the strength to ask him, it's because already I had joined a women group who had a lot of women who were empowered even before me, and who could talk and who could say, yeah, you have the right. And at least I knew I have some right, and I confronted him. Why should you why should you say that? Why should you give me antibiotics? What is my problem? What I want to know, the real problem that I had. And this is when he said, yeah, you have a problem, but to treat the problem so that the problem goes away, it takes a lot of money, 6,000 to 10,000 euros, and you don't have. And I asked him, and what is then the meaning of giving me antibiotics, even if and you know already the problem will not go away. And this is when I realized, maybe we are in another. I realized we are not the same with other women. Quand tu es là-bas pour aller voir le docteur, tu n'as pas la carte, parce que là-bas tu n'as pas la carte de santé. Tu passes seulement avec ton oswald qu'il te donne, tu dis que tu es malade. C'est par rapport à ça qu'on te traite, parce que la carte de santé, tu n'as pas. La carte de santé, on te donne quand tu es dans un rang. C'est là qu'on te donne la carte de santé. Mais quand tu es encore à Aiser, tu n'as pas de carte de santé. Tu passes seulement voir le docteur comme ça, avec ton oswald, avec tout ton nom qui est dedans. Si on peut aller t'envoyer chez un docteur, c'est un bout de papier que tu passes chez le docteur avec. Mais si c'est qu'on va te prescrire les remèdes, il prescrit les remèdes, il te donne l'ordonnance de partir prendre à la pharmacie.
quand tu prends le remède, si ça ne va pas, tu reviens, c'est toujours le même remède qu'on va te prescrire. Le docteur ne cherche pas vraiment à savoir ce que tu souffres. Comme on peut souvent arriver, quand tu es malade, on essaie de t'amener, faire des examens et tout. Non, c'est pas ça qui se passe à AISE. On te dit seulement qu'on prescrit ça, on te donne. On te donne de boire. Et tu ne sais pas ce que le remède que tu es en train de boire, ce que ça traite. On ne te dit pas ce que le remède là joue, quel rôle dans ton corps. Tu bois aussi seulement. I remember in one Kazentram, I think it was in Bamberg, most of the children were like, oh, I don't know how to call it or to define it, and we asked why. Here there is no like a doctor to check on these kids, and the mother said no, the doctor is there. The doctor is one and always comes on Tuesday, and there are like 200 kids, you can imagine. And so the kids were like in another condition. A human being is not allowed to be like this in a democratic country, I mean, like Deutschland. Par rapport à tout ce stress, la façon dont on s'occupe de nous, plus particulièrement de moi, par rapport à ma santé, ça me traumatise. J'ai une traumatisme. Donc je ne savais pas vraiment qu'on pouvait nous traiter la sorte. Parce que ça m'a tellement traumatisée jusqu'à tout moment, j'ai seulement mal à la tête. La tête me fait mal à tout moment. Et on me dit de chercher une psychologue par rapport à ma santé, par rapport à la tête qui me fait mal. C'est tous les mal que j'ai, toute la maladie que j'ai. Et je ne connais pas ce que j'ai. C'est ça qui me donne le stress. C'est ça qui me donne le stress. Si je n'avais pas tout ce mal-là, peut-être je ne devais pas avoir ce stress que j'ai jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas faire 2 jours sans boire l'ibuprofène et le paracétamol parce que tellement la tête fait mal. Les réflexions tous les jours, je ne dors pas. Il faut qu'on me dise que prends les remèdes pour dormir. C'est pas ça. خب سالهای اول که اینجا اومدیم یه جورایی مثلا درگیر استرس و این چیزا بودیم و کلا همش خب وقتی آدم استرس داشته باشه از لحاظ بدنی هم ضعیف می باشه و من هم همین حسو داشتم. همش با خودم میگفتم اینجا چی میشه، یعنی آخرش چی میشه، ما به کجا میریم یا چه حالتی برای ما پیش میاد. دیگه موضوع همین اینترویو خیلی ما رو مثلا وارد استرس میکرد و همیشه من اذیت بودم، یک جا گوشه گیر بودم یا گریه زیاد میکردم یا خودمو میزدم یا بعضی موقع حس میکردم مثلا از اینجا باید به کجا برم، یه راه فرار مثلا فکر میکردم. ولی خب با مرور زمان وقتی که رفتم پیش دکتر معرفی شدم پیش این Gesundheitszentrum اینجا با دکتری آشنا شدم که بعد از 1 ماه به من ترمیم دادن و همین مرتب رفتم با این خانم صحبت میکردم از لحاظ روحی اینا خیلی بهتر شدم. یعنی خیلی برام خوب بود. Es ist eigentlich nur noch mal eine Übung, um den Nacken zu entspannen. Es soll nur so weit gehen, wie es für alle angenehm ist. Es soll keine Schmerzen verursachen, aber könnt mal probieren, einmal so den Kopf umzudrehen oder auf die Seite. Wenn es weh tut, dann aufhören. Wir arbeiten bei Commit e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wozu auch das psychosoziale Zentrum in Brandenburg gehört. Wir machen Beratung für Geflüchtete. Wir sind da als Psychologinnen tätig und machen Erstgespräche und psychologische Diagnostik, stabilisierende Gespräche und auch, so wie wir das nennen würden, so akute Kriseninterventionen, aber bieten auch Langzeittherapien an. Wir versuchen halt schon mit unserem psychosozialen Zentrum ein bisschen das Loch zu füllen, was in der Versorgung
für psychisch erkrankte oder psychisch belastete Flüchtlinge in Brandenburg herrscht, ein bisschen das auszugleichen. Genau, die Infrastruktur einfach für die Gesundheitsversorgung unserer Meinung nach überhaupt nicht ausreichend ist. Da ist eine ganz große Lücke in der Versorgung. Es gibt zwar Kliniken, niedergelassene TherapeutInnen, es gibt die sozialpsychiatrischen Dienste und psychiatrischen Institutambulanzen. Allerdings ist es eben auch ganz abhängig von dem Aufenthaltsstatus oder der Aufenthaltsdauer von den Betroffenen, ob bestimmte Leistungen einfach übernommen werden. خب سال اول که خب ما نمیدونستیم که همچین جایی وجود داره برای مهاجرین یا خانمایی که مشکل دارن. سال اول پیش دکتر معمولی رفتم، خب یه داروهایی بهم داد چرا، ولی خب اون دارو برام تاثیرگذار نبود، یعنی تاثیر نگذاشت که واقعا منو خوب کنه. فقط من میخوابیدم، وقتی بیدار میشدم پس همون حالت تشنج و اینا رو داشتم. یعنی همیشه من افسرده بودم، با کسی حرف نمیزدم و بیشتر گریه میکردم، بیشتر اعصاب خانواده یا شوهرم خورد میکردم و باعث ناراحتی اونا هم میشدم. بعد 2 سال بعد که اینترویو ما رد شد، بعد از او نمیدونم یکی از دوستای شوهرم به شوهرم این جارت معرفی کرده بود، چون که شوهرم گفته بود خانمم خیلی حالش خوب نیست و اینجوری وضعیتش روز به روز داره بدتر میشه و خیلی مثلا ناراحت بود. بعد اینجا رو براش معرفی کرد، ما رفتیم اونجا و اونا منو دیدن اینجا یک دفتر. خانم منو دید و بعد از گفت اول که گفت جا نیست و اینجا پره، بعد گفت اگه جا چی شد خالی شد ما به شما زنگ میزنیم. اون موقع من خیلی حالم خراب بود، یعنی واقعا نیاز داشتم به همچین جایی و اونا متوجه شدن. بعد از 1 ماه به ما زنگ زدن، گفتن که یک جا خالی شده، شما میتونین بیاین و اونجا مراجعه کنین. It's not that everybody is lucky to get such doctors. Some other people go through hell because of the doctors they go through, and also maybe the doctors are good, but the social arm takes long to decide. Will she go further with her medication? They are the one to decide. Yet they are not the one who knows your problem. It's not the one they are not the one who are treating you. The doctor is the one who can see what you need and the condition you have, and I think they cannot be wrong. But the decision has to be taken by other people, maybe qualified or unqualified. And yeah, this is what the refugee women are going through, and that's why not even today you can see a lot of crazy, like depressed women to a point of craziness in the street because they were ignored. The number is rising. Before it used not to be like this, but day by day the number is rising. A lot of women lose control, lose their mind because it was ignored from the beginning where it could be treated. It was ignored to the beginning where it could be protected not to go to such cases or to such a point. But now we can see the rise of so many people in the street. They have lost their mind, they are confused, they are depressed, but nobody cares. Yeah, nobody cares at all. I want to think of beautiful things. I want to see things that make me feel good. And it's not only that we see, but it's also we smell things, or we touch things, or we hear things that make us feel better because our brain makes positive connections. Quand on parle de psychologue, je n'ai pas un problème psychologique, c'est tout ce que je vis en ce moment qui me donne le stress. C'est là où quand je reste, je n'arrive pas à dormir, je me couche au lit comme ça, je ne dors pas. Parce que c'est ce que je vis qui me donne le stress. On me dit de voir un psychologue parce que je ne dors pas. Quand je pars voir un psychologue, le psychologue me dit c'est par rapport à ce que je traverse qui me donne l'insomnie. Donc elle doit prescrire les remèdes pour que je dors. Je ne suis pas venue en Allemagne pour boire les remèdes pour dormir.
Non, c'est tout ce que je vis qui me donne le stress. خب موقعی که توی هایم بودیم، توی این کمپا بودیم، خب من خیلی خانمای افغان رو میدیدم که این مشکل رو دارن و خیلی ها روشون شوک می اومد و بیشتر آمبولانس می اومد اونا رو مثلا می برد یا خب بدون هیچ داروی یا چیزی برمیگشتون اونا رو دوباره همون حالت شوک و استرس و خیلی چیزای دیگه و نمیدونم الان اطلاعی کامل ندارم که اونا الان در چه شرایط هستن. خب ولی یه همسایه داریم که هنوزم بعضی موقع توی راه که میره سر شوک میاد و میفته و نمیدونم تحت درمان هست یا نه. خب من نمیتونم با اینجور آدم ها زیاد کنتاکت کنم چون خودم حالم خوب نیست و نمیتونم ببینم این صحنه ها رو و نمیدونم دیگه شرایطش الان چجور هست. Ich hatte noch nie keinen meiner Klienten oder Klientinnen, wo ich gedacht habe, der ist nicht extrem psychisch belastet. Also jeden, den ich hier hatte, nicht jeder hatte eine posttraumatische Belastungsstörung, nein, aber jeder hat auf jeden Fall massive psychische Probleme gehabt. Und das ist irgendwie das eine, ja. Damit kommt man noch irgendwie zurecht, weil wir auch Psychologin sind und das irgendwie auch ja, damit einen Umgang finden. Aber wenn dann noch dieses System von hier auf sie trifft, was teilweise extrem diskriminierend ist, was teilweise sehr ungerecht mit den Menschen umgeht, was Angst verbreitet, das sind dann so Situationen, die machen mich dann fertig in Kombination mit den psychischen Problemen, die die Menschen mit sich bringen. Also das, was ich vorhin erzählt habe, wie da in der Unterkunft dauernd diese Angstsituation herrscht mit der Polizei und dass dann die Kinder zu mir kommen und sagen, wir haben Angst, dass wir morgen abgeschoben werden, wir wollen nicht zurück. Das sind Situationen, die mich frustrieren. خب چرا خب همونجوری که من مثلا آسیب دیدم تو مشکلات گذاشتم بچه‌م هم دیده. خب اونم نیاز به دکتر داره یا مثلا یک روانشناس نیاز داره که باش صحبت بشه یا مشکلش حل بشه. ولی خب من سوال کردم در این مورد که آیا مثلا برای بچه‌ها دکتر هست. به من کسی مثلا راهنمایی نکرد یا همچین جایی هسته که برای کودکانه یا برای بچه‌های تو سن 13 یا 12 هسته بتونن اونا مشکلاتشون حل بشه و این همیشه من رنج میده. I think there is a lot of hierarchies when it comes to the refugee. It depends with where do you come from. There are those who are like they come from safe countries, and there are those who come from war zone. And when I mean war zone, it's not every war zone that they are accepted. We have a lot of women from Afghanistan who are going through all this, who are being told, yeah, your country is safe now, but yet we can see what is happening. We see like women who come from Africa, and they are told like, yeah, your country is safe, go back to your country, yet nobody wants to know why are they here at the first point. And when it comes to the hierarchies, it's not from, it's from above, because there are the good refugees and the bad refugees. And if you are in the, you happen to be in the category of the bad refugee, you will face all this trauma, you will face all this discrimination. همیشه خب ببینید خب این مریضی که مثلا من گرفتم شاید به این آسونی خوب نمیشه ولی خب بهبود پیدا میکنه. من نمیگم مثلا این مریضی خیلی که دکتر بری یا پیش روانشناس بری خوب میشه، چون خودم این حس دارم، چون در وجودم حس کامل خوب شدن رو ندارم، یعنی که من خوبم، من نمیتونم مثلا با دیگران خوب کنتاکت داشته باشم یا بهتر خودم رو با جامعه وقف بدم. خب این یعنی من این مریضی یعنی یه جور انسان رو خراب میکنه، یعنی
چطور بگم. Und da ist nämlich auch schon mal wichtig zu sagen, dass man bei der Zielgruppe der Geflüchteten in der Regel, außer wenn die jetzt einen sicheren Aufenthaltsstatus haben, dieser ganze Teil des Aufenthaltsstatus nicht auszuklammern ist. Also jemand, der einen unsicheren Aufenthalt hat, der dauernd Angst hat, abgeschoben zu werden, der kann sich auch nicht richtig auf irgendeinen Behandlungsprozess einlassen. Das heißt, dieser ganze Aspekt vom Aufenthaltsstatus gehört eigentlich zu der Behandlung, zu einer umfassenden Behandlung dazu. Aber das ist natürlich keine vorherrschende Meinung in der Gesundheitsversorgung, weil man denkt, nee, das ist was anderes, das ist eher so ein rechtlicher Teil, das gehört zu den Anwälten oder was auch immer, es gehört nicht zum Gesundheitssystem. Das sollte aber eigentlich miteinander einhergehen. Je profite par là pour dire aux femmes, à ceux qui sont dans la même situation que moi, de chercher à parler de son problème. Quand tu arrives, tu trouves peut-être un groupe comme ça, tu essaies de parler de ton problème ouvertement. Je ne me cache pas pour parler de mes problèmes parce que ça va donner de motion à d'autres femmes de venir pour qu'ensemble on puisse vraiment traverser ce stade-là. Parce que je vois que si toutes les femmes qui sont dans les mêmes situations se mettent à parler ainsi, ça va changer. Ça va vraiment changer. Que toutes les femmes qui sont derrière, qui ne savent pas qu'il y a ou bien un groupe de soutien qui existe, qui cherchent à venir pour qu'ensemble on puisse combattre jusqu'au bout. خب تنها چیزی که میخوام بگم اینه که باید این جاهایی که برای روانشناس و دکتر اینا برای خانم ها بیشتر بشه و خیلی خانم ها هستن اینجا مشکل دارن و شاید نمیدونن همچین جاهایی هسته. باید این جاها بیشتر بشه برای خانم ها یا برای کودکان، چون کودکان مهاجرم خیلی هاشون ضربه دیدن، ضربه روحی زیاد دیدن تو راه یا تو گذشته. خب اینها لازم دارن اینجور جاها و جایی رو مساعد کنن که بتونن مسافرت کنن. مسافرت به نظر من خیلی خوبه برای روحیه اینجور آدم ها. I would like to finish by telling all the women that they should not fear, they should not stay in the lagers and be depressed. They should come out, talk about their situation. There are also people outside there who are willing to help. There are those good doctors who are willing to help them. Come out, talk about your situation. Don't allow the system and to depress you. Even if you are discriminated, don't discriminate yourself. Even if you are isolated, don't isolate yourself. Come out, be strong. We will fight like any other woman who is living in this condition. And maybe I would like to urge also the people from this society, the doctors who are capable maybe to reach to these women. I know there are a lot of now doctors who work with refugees, which is very good, and we see a lot of support and we appreciate it, and we ask for more because a lot of women cannot have access, and we want to tell the government that also we are women and women living in this society and we should be treated equally. And the things the women in this society fought for 100 years, I don't think we should go back and fight them. We want equality and we want like dignity in the human health. And then
the society. We will grow together because we are also women contributing to the economy of this society. And so we should not be discriminated, and we ask health right for everyone. Thank you.